পৃষ্ঠা ১। এখানে লেখা রয়েছে প্রোজ। পৃষ্ঠা ২ কোনো লেখা নেই। পৃষ্ঠা ৩ দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি, রাস্কিন বন্ড 1934। ফ্যাক্ট ফাইল, বার্থ May 19th, 1934 at Kasauli, Himachal Pradesh. Parents: Aubrey Alexander Bond, a British officer in Royal Air Force in India, and Edith Clark. Brother and sister: brother William lived in Kolkata. Sister Ellen was physically challenged. Early life: at age 4, mother separated from father and married a Punjabi Hindu, Mr. Hari. Spent early life in Jamnagar and Shimla. Primary education in the boarding schools of Mussoorie and Shimla. At age 10, father died of malaria. Later education: at Bishop Cotton School in Shimla, won several writing competitions. Graduation in 1952, decided to be a writer after school education. Career: stayed in England for 4 years, wrote his first novel, The Room on the Roof. It brought him John Llewellyn Rhys Prize in 1957. Returned to India and served as a journalist. Prishta 4. Since 1963 settled in Mussoorie. Fiction appeared in The Statesman, The Illustrated Weekly, The Tribune, The Telegraph, The Pioneer, Deccan Herald, The Leader, The Times of India, etc. The Christian Monitor within bracket Boston, Blackwood's Magazine within bracket Edinburgh, The Asia Magazine within bracket Hong Kong. Awards: 1992 Sahitya Academy for Our Trees Still Grow in Dehra. 1999 Padma Shri for Children's Literature. 2003 N.D. Mehra Memorial Award. Important works. Collections: Garland of Memories, Ghost Stories from the Raj, Rain in the Mountains, Notes from the Himalayas, Our Trees Still Grow in Dehra, Dust on the Mountain, A Season of Ghosts, Tigers Forever, A Town Called Dehra, An Island of Trees, The Night Train at Deoli, A Face in the Dark and Other Hauntings, Potpourri, The Adventures of Rusty, The Lost Ruby, Crazy Times with Uncle Kane, The Death of Trees, Tales and Legends from India, Time Stops at Shamli, Grandpa Tickles a Tiger, Four Feathers, School Days, The Tiger in the Tunnel, The Parrot Who Wouldn't Talk. Novels: The Room on the Roof, Vagrants in the Valley, Scenes from a Writer's Life, A Flight of Pigeons, Landauer Days, A Writer's Journal. The Road to the Bazaar, The Panther's Moon, Once Upon a Monsoon Time,
The India I Love, The Kashmiri Storyteller, The Blue Umbrella, Delhi is Not Far, Animal Stories, Roads to Mussoorie, All Roads Lead to Ganga, etc. Life and Works. Ruskin Bond is an outstanding figure among the contemporary Indian English writers. He is an Indian author of British descent. He was born on May 19, 1934, at Kasauli, Himachal Pradesh. He was the eldest son of Aubrey Alexander Bond and Edith Clark. He spent his early childhood in Jamnagar and Shimla. He had his primary education in the boarding schools of Mussoorie and Shimla. His father died of malaria when he was only 10 years old. He completed his schooling at Bishop Cotton School in Shimla. He won several creative writing competitions in the school, like the Irving Divinity Prize and the Haley Literature Prize. He completed his graduation in 1952. In his youth, Bond decided to become a writer after completing his school education, so he left for England to fulfill his ambition. There he stayed for 4 years and wrote his first novel, The Room on the Roof. This semi-autobiographical novel brought him the John Llewellyn Llewellyn Rhys RHYS Prize in 1957. Ruskin Bond is a prolific writer. He wrote his first novel when he was 17. He wrote Vagrants in the Valley as a sequel to The Room on the Roof. These two novels were published in one volume in 1993. He wrote many popular books such as Ghost Stories from the Raj, A Season of Ghosts, A Face in the Dark and Other Hauntings, he has written over 300 short stories, novels, and articles. His novel, A Flight of Pigeons, was adapted into a film, Junoon. He has written more than 30 books for children. His autobiography, Scenes from a Writer's Life, describes his formative years of development in British India. Another important writing, The Lamp is Lit, is a collection of essays and episodes from his journal. His autobiographical work, Rain in the Mountains, is about his years spent in Mussoorie. He received the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra and the Padma Shri in 1999 for his contribution to children's literature. His works have been translated into different Indian and foreign languages. He was awarded the N.D. Mehra Memorial Award 2003 for his contribution to children's literature. জীবন ও রচনা। সমকালীন ইংরেজি ভাষার ভারতীয় লেখকদের অন্যতম লেখক হলেন রাস্কিন বন্ড। তিনি একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ভারতীয় লেখক। হিমাচল প্রদেশের কসৌলিতে 1934 সালের 19শে মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অব্রে আলেকজান্ডার বন্ড ও এডিথ ক্লার্কের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র।
তাঁর শৈশবকাল কাটে জামনগর এবং সিমলাতে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মুসৌরি ও সিমলার বোর্ডিং স্কুলে। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাবার মৃত্যু হয় যখন বন্ডের বয়স ছিল মাত্র 10 বছর। তিনি বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন সিমলার বিশপ কটন স্কুলে। বিদ্যালয় জীবনে তিনি আরউইন ডিভিনিটি প্রাইজ ও হেইলি লিটারেচার প্রাইজ সহ অনেক রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। 1952 সালে তিনি স্নাতক হন। বয়ঃসন্ধিকালে বন্ড সিদ্ধান্ত নেন যে বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপন করে তিনি লেখক হবেন। তাই লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি ইংল্যান্ডে যান। সেখানে তিনি 4 বছর ছিলেন এবং এই সময় তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস দ্য রুম অন দ্য রুফ লেখেন। এই কিছুটা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটি তাঁকে 1957 সালে জন লিওয়েলিন রাইজ পুরস্কার এনে দেয়। রাস্কিন বন্ড প্রচুর লিখেছেন। মাত্র 17 বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাসটি লেখেন। দ্য রুম অন দ্য রুফ এর পরিপূরক কাহিনী হিসেবে তিনি লেখেন ভ্যাগ্রেন্টস ইন দ্য ভ্যালি। এই দুটি উপন্যাস 1993 সালে একসঙ্গে একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি অনেক জনপ্রিয় বই লেখেন, যেমন ঘোস্ট স্টোরিজ ফ্রম দ্য রাজ, এ সিজন অফ ঘোস্টস, এ ফেস ইন দ্য ডার্ক অ্যান্ড আদার হন্টিংস। তিনি প্রায় 300টিরও বেশি ছোট গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উপন্যাস এ ফ্লাইট অফ পিজিয়ন্সকে জুনুন নামক চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া হয়। তিনি শিশুদের জন্য 30টিরও বেশি বই লেখেন। তাঁর আত্মজীবনী সিনস ফ্রম এ রাইটার্স লাইফ ব্রিটিশ শাসিত ভারতে তাঁর বেড়ে ওঠার সময়কালকে তুলে ধরে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই দ্য ল্যাম্প ইজ লিট হল তাঁর জার্নাল থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধ ও কাহিনীর সংগ্রহ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা রেইন ইন দ্য মাউন্টেন্স তাঁর মুসৌরিতে কাটানো জীবনকাল নিয়ে লেখা। তিনি 1992 সালে আওয়ার ট্রিজ স্টিল গ্রো ইন ডেহরা নামক গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। শিশুর সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি 1999 সালে পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেন। পৃষ্ঠা 5। তাঁর লেখাগুলো বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য 2003 সালে তিনি এন.ডি. মেহরা মেমোরিয়াল পুরস্কার পান। এস্টিমেট অ্যাজ এ রাইটার, রাস্কিন বন্ড is a living legend. He depicts life and experiences through various forms of literature. Most of his literary works are influenced by his childhood experiences in the hill stations at the foothills of the Himalayas. His first novel, The Room on the Roof, is partly based on his experiences at Dehradun. Like his novels, his stories reflect his personal experiences. His stories are written in the autobiographical manner of Dickens and Lamb. His stories are simple but sublime. They present simple men and women and their situations in simple language, but they are interesting because of the portrayal of the inner working of the minds and hearts of the characters. Bond's short stories revolve round a variety of themes. Each story is like an experiment in its theme and in the treatment of the theme. His themes show a wide range of surprising and pleasant variety. His stories are drawn from love, Indianness, nature, pets, animals, orphans, and abnormal children, and contemporary life. His stories can be classified into certain groups on the
Basis of themes. Bond introduces a galaxy of characters. His characters are really interesting. Their relationships go through different family and social contexts. In a male dominated world, Bond's sympathy always goes with women and children. His characters are simple, ordinary, uneducated men and women like house servants, shopkeepers, schoolboys, thieves, beggars, farmers, gardeners, soldiers, and so on. The major characters are endowed with sincere feelings. Even his minor characters are invested with individuality. His stories are full of real, living, and breathing people. They are of all ages. His characters belong to the middle and lower classes of mostly North India. Bond is endowed with a great insight into the psychology of man. He writes about what is uncommon in the nature of common humans. In his short stories, he highlights the extraordinary in an ordinary man. Most of his stories have an abrupt opening and a dramatic ending with a typical O. Henry-like twist in the tale at the end. লেখক হিসেবে মূল্যায়ন। রাস্কিন বন্ড একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে তিনি জীবন ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেন। হিমালয়ের পাদদেশে শৈল শহরগুলিতে কাটানো শৈশবের অভিজ্ঞতার প্রভাব ছড়িয়ে আছে তাঁর বেশিরভাগ লেখায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস দ্য রুম অন দ্য রুফ অনেকাংশে তাঁর দেরাদুনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট। তাঁর উপন্যাসের মতো ছোট গল্পগুলিও তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রঙে রঞ্জিত। ডিকেন্স ও ল্যাম্বের আত্মজীবনীমূলক ঢঙে তাঁর গল্পগুলি রচিত। গল্পগুলো সহজ সরল কিন্তু উঁচু দরের। সহজ ভাষায় গল্পগুলি সাধারণ নরনারী ও তাদের পরিস্থিতিকে তুলে ধরে। চরিত্রের মনোজগতের ও হৃদয়ের অন্তর্লোকের ছবি তুলে ধরায় গল্পগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বন্ডের ছোট গল্পগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রতিটি গল্পই বিষয়বস্তু ও শৈলীর দিক দিয়ে এক একটি পরীক্ষা। গল্পের বিষয়বস্তুতে বিস্তৃতভাবে চমকপ্রদ ও মনোরম বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গল্পগুলি প্রেম, ভারতীয়তা, প্রকৃতি, পোষ্য, প্রাণী, অনাথ ও অস্বাভাবিক শিশু এবং সমকালীন জীবন থেকে তুলে আনা কাহিনী। তাঁর গল্প সম্ভারকে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কতগুলি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভাজন করা যেতে পারে। বন্ড অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি সত্যিই চমৎকার। তাঁদের সম্পর্কগুলি বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। পুরুষ শাসিত সমাজে বন্ড সবসময় মহিলা ও শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁর চরিত্রগুলি সরল, সাধারণ, অশিক্ষিত নারী ও পুরুষ যেমন চাকর-বাকর, দোকানদার, স্কুলের ছাত্র, চোর, ভিক্ষুক, কৃষক, মালি, সৈনিক ইত্যাদি। প্রধান চরিত্রগুলো অকৃত্রিম, আবেগ, অনুভূতিযুক্ত। এমনকি তার অপ্রধান চরিত্রগুলোও নিজস্ব গুণে উজ্জ্বল। তাঁর গল্পগুলো বাস্তবসম্মত, প্রাণবন্ত, চরিত্রে ভরপুর। তারা রক্তমাংসের মানুষ, তারা সব বয়সের মানুষ, তারা প্রধানত উত্তর ভারতের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টি বন্ডের আছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা অসাধারণত্বকে নিয়ে লেখেন। তাঁর ছোট গল্পে তিনি তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষের অসাধারণত্বকে। তাঁর বেশিরভাগ গল্পে আকস্মিক সূচনা ও নাটকীয় সমাপ্তি পরিলক্ষিত হয়, যার সাথে ও. হেনরির গল্পের নাটকীয় পরিসমাপ্তিতে গল্পের এক আকস্মিক
মোচড়ের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। Introduction to the story. The Night Train at Deoli is a very popular short story by Ruskin Bond. The story was originally published in 1988 in Bond's collection of short stories called The Night Train at Deoli and Other Stories. The story is set against the background of a small railway station, Deoli. It tells the story of a young college student who meets a poor basket seller girl on the railway platform during his journey to Dehra. He meets the girl only twice on his journey to and from Dehra. The story deals with themes of infatuation, love, and the fleeting nature of human connections. The 18-year-old college student feels a strong attraction to the girl. He understands that the girl has stolen his heart. He wishes he could take her with him. The bond between the two becomes so strong that he holds her hand and promises to return for her. In response, the girl nods with approval, indicating that she will be there to meet him again. As the train starts, the youth wrenches his hand away from the girl and boards the moving train. Thereafter, the girl remains in his heart. So living and bright is her presence that he starts for Dehra rather earlier. But reaching Deoli, he finds the girl nowhere. He is sorely disappointed. A sense of foreboding overcomes him. As the narrator's infatuation for the unknown girl grows, he feels a tenderness and responsibility for the girl. They meet twice and get separated forever, but his searching for the girl continues. Thus, the story captures the youth's longing for the girl and his restlessness. পৃষ্ঠা 6। গদ্যাংশটির ভূমিকা। দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি রাস্কিন বন্ডের একটি খুব জনপ্রিয় ছোট গল্প। গল্পটি মূলত 1988 সালে বন্ডের দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি অ্যান্ড আদার স্টোরিজ ছোট গল্প সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি একটি ছোট রেলওয়ে স্টেশন দেওলির পটভূমিতে লেখা। এটি একটি তরুণ কলেজ ছাত্রের গল্প, যার সাথে দেরাদুনে যাওয়ার সময় রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে একটি দরিদ্র ঝুড়ি বিক্রেতা মেয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। দেরাদুনে যাওয়া আসার সময় তার মাত্র দুবার মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়। গল্পটির বিষয় হল মোহ, প্রেম এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষণস্থায়িত্ব। 18 বছরের কলেজ ছাত্রটি মেয়েটির প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। সে বুঝতে পারে মেয়েটি তার হৃদয় চুরি করেছে। সে তাকে তার সাথে নিয়ে যেতে চায়। দুজনের মধ্যে বন্ধন এতটাই দৃঢ় হয় যে সে তার হাত ধরে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেয়। জবাবে মেয়েটি অনুমোদনের সাথে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত দেয় যে সে আবার তার সাথে দেখা করতে আসবে। ট্রেন চলতে শুরু হওয়ার সাথে সাথে যুবকটি মেয়েটির কাছ থেকে তার হাত সরিয়ে নিয়ে চলন্ত ট্রেনে ওঠে। এরপর মেয়েটি তার হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। এতটাই জীবন্ত এবং উজ্জ্বল তার উপস্থিতি যে সে এবার আগেভাগেই দেরাদুনে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করে। কিন্তু দেওলিতে পৌঁছে সে মেয়েটিকে কোথাও খুঁজে পায় না। সে ভীষণ হতাশ হয়। দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। অপরিচিত মেয়েটির প্রতি কথকের মোহ বাড়তে থাকায় সে মেয়েটির প্রতি দুর্বলতা এবং দায়িত্ব অনুভব করে। দুবার দেখা হওয়ার পর তারা চিরতরে আলাদা হয়ে যায়। তবে মেয়েটির সন্ধানে তার খোঁজ চলতে থাকে। এইভাবে গল্পটি মেয়েটির জন্য যুবকটির প্রতীক্ষা এবং তার অস্থিরতাকে তুলে ধরে। Summary of the story. The nameless
protagonist travels to Dehra, his grandmother's house, during his summer vacation. On his way to Dehra, the night train stops at Deoli for 10 minutes before entering the jungle. Deoli is a small station 30 miles away from Dehra. It has only one platform. It has only one platform, an office of the station master, a waiting room, a tea stall, a fruit vendor, and a few stray dogs. At dawn, the station is dimly lit with electric bulbs and oil lamps. The jungle is faintly visible in the light of the dawn. The narrator gives a vivid description of the ambience of Deoli station, which is cut off from human habitation. Against the backdrop of the lone station, the story is woven. During one such trip to Dehra, the 18-year-old protagonist meets a basket-selling girl at Deoli. She has pale skin, shiny black hair, and dark, expressive eyes. He looks at her intently, but the girl pretends not to notice him. Then her eyes meet the narrator's eyes and they remain silent. Her graceful gait, dignified appearance, and searching glance captivate him. As the girl moves on, the narrator steps down and goes to the tea stall. The girl follows him and asks him to buy a basket. He hesitates, but she persuades him. So he buys a basket and gives her a rupee, but he does not dare to touch her fingers. Their conversation ends as the girl's words are lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. The narrator watches her smiling at him until the signal box comes in the way. For the rest of the journey, the narrator carries the picture of the girl's face and her dark, smoldering eyes. When he reaches Dehra, the incident of the short encounter becomes blurred and distant. As the narrator reaches Deoli during his return journey, the memory of the girl comes up. He feels an unexpected thrill to see her. It is like the meeting of old friends. Both of them are pleased. The girl stops selling baskets and goes straight to the tea stall. In joy of meeting, her dark eyes glare with light. For some time they remain silent but expressive. They revive their love at first sight. The narrator feels an instant impulse to take her away with him, but he fails to communicate. Then he holds her hand, tells her that he is going to Delhi, and promises to return. The girl only nods, indicating that she will be there to meet him again. Once again, the conversation is cut short with the changing of the bell, with the clanging of the bell. This time, the girl leaves a lasting impression on him. The second meeting deepens the narrator's fascination and infatuation for the girl. He is so impatient to express his feelings for the girl that he leaves for Dehra soon after the completion of the final term. So, on his way to Dehra, he reaches Deoli earlier than usual. He also thinks his grandmother will be pleased at his eagerness to see her. But at Deoli station, he does not find the girl. As a result, he is deeply disappointed. A sense of apprehension overcomes him. Guided by his sense of duty to the girl, he goes to the station master and inquires about the girl. But he returns with a heavy heart, as the station master knows nothing
about the girl. He is compelled to board the train. Although he knows nothing about the girl, he feels a tenderness and responsibility for her. At Dehra, he feels restless and ill at ease. His grandmother is not pleased as he leaves Dehra after a couple of weeks. His intention is to know the girl's whereabouts. This time, the new station master cannot give him any information. Only the tea vendor informs him that the girl has stopped coming. Once more, he runs for the train, but he decides to spend a day at Deoli to find the girl who has stolen his heart. Whenever he passes through Deoli, he searches for the girl but never meets her. But he does not break his journey at Deoli to continue his game of dreaming and longing for the girl. গল্পটির সারসংক্ষেপ। নামহীন প্রবক্তা গ্রীষ্মের ছুটিতে তার ঠাকুমার বাড়ি দেরাদুনে যায়। দেরাদুনে যাওয়ার পথে রাতের ট্রেন জঙ্গলে প্রবেশের আগে 10 মিনিটের জন্য দেউলিতে থামে। দেউলি দেরাদুন থেকে 30 মাইল দূরে একটি ছোট স্টেশন। এখানে একটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম, একটি স্টেশন মাস্টারের অফিস, একটি বিশ্রামাগার, একটি চায়ের দোকান, একজন ফল বিক্রেতা এবং কয়েকটি রাস্তার কুকুর রয়েছে। ভোরবেলা স্টেশনটি বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং কুপির ম্লান আলোয় আলোকিত থাকে। ভোরের আলোয় জঙ্গলটি আবছা দেখা যায়। কথক মানুষের বাসস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন দেউলি স্টেশনের পরিবেশের একটি প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছে। নিঃসঙ্গ স্টেশনের পটভূমিতে গল্পটি রচিত হয়েছে। এমনই এক দেরাদুনে যাওয়ার দিন 18 বছর বয়সী প্রবক্তার দেউলিতে একটি ঝুড়ি বিক্রেতা যুবতীর সাথে দেখা হয়। তার ত্বক ফ্যাকাশে, চুল উজ্জ্বল কালো এবং কাজল বরণ চোখ দুটি অভিব্যক্তিপূর্ণ। সে মেয়েটিকে মনোযোগ দিয়ে দেখে, কিন্তু মেয়েটি তাকে লক্ষ্য না করার ভান করে। তারপর তার চোখ কথকের চোখের সাথে মিলিত হয়। পৃষ্ঠা 7। এবং তারা নীরব থাকে। তার পরিশীলিত চলন, মহিমান্বিত চেহারা এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টি কথককে মুগ্ধ করে। মেয়েটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কথক নিচে নেমে চায়ের দোকানে যায়। মেয়েটি তাকে অনুসরণ করে এবং তাকে একটি ঝুড়ি কিনতে বলে। সে ইতস্তত করলেও মেয়েটি তাকে কিনতে রাজি করায়। তাই সে একটি ঝুড়ি কিনে তাকে একটি টাকা দেয়, কিন্তু সে মেয়েটির আঙুল স্পর্শ করার সাহস পায় না। তাদের কথোপকথন শেষ হয় যখন মেয়েটির শব্দগুলি ঘণ্টার ধ্বনি আর ইঞ্জিনের হিস হিস শব্দে হারিয়ে যায়। যতক্ষণ না সিগন্যাল বাক্সটি বাধা সৃষ্টি করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কথক মেয়েটিকে তার দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে। বাকি যাত্রায় কথক মেয়েটির মুখের ছবি এবং তার কালো ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকা চোখের আগুনের ছবি বয়ে বেড়ায়। যখন সে দেরাদুনে পৌঁছায়, তখন সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের ঘটনাটি তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়। কথক যখন তার ফেরার পথে দেউলিতে পৌঁছায়, তখন মেয়েটির স্মৃতি ভেসে আসে। তাকে দেখে কথক একটি অপ্রত্যাশিত রোমাঞ্চ অনুভব করে। এটি ছিল পুরানো বন্ধুদের মিলনের মতো। দুজনেই খুশি হয়। মেয়েটি ঝুড়ি বিক্রি বন্ধ করে সোজা চায়ের দোকানে চলে যায়। সাক্ষাতের আনন্দে তার কালো চোখ দুটি আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। কিছু সময়ের জন্য তারা নীরব কিন্তু অভিব্যক্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। তারা তাদের প্রথম দর্শনের ভালোবাসাকে পুনরুজ্জীবিত করে। কথক তাকে তার সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাৎক্ষণিক আবেগ অনুভব করে, কিন্তু এ কথাটা জানাতে সে ব্যর্থ হয়। সে তার হাত ধরে তাকে বলে যে সে দিল্লি যাচ্ছে এবং ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেয়। মেয়েটি কেবল মাথা নেড়ে ইঙ্গিত দেয় যে সে আবার তার সাথে দেখা করতে আসবে। ঘণ্টার আওয়াজে আবার কথোপকথনে ছেদ ঘটে। এবার মেয়েটি তার ওপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ মেয়েটির প্রতি কথকের মুগ্ধতা এবং মোহ আরও গভীর করে।
দ্বিতীয় সাক্ষাৎ মেয়েটির প্রতি কথকের মুগ্ধতা এবং মোহ আরও গভীর করে। মেয়েটির প্রতি তার অনুভূতি প্রকাশ করতে সে এতটাই অধৈর্য হয়ে পড়ে যে চূড়ান্ত পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ হতেই সে দেরাদুনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তাই দেরাদুন যাওয়ার পথে সে এবার স্বাভাবিকের চেয়ে আগে দেউলিতে পৌঁছায়। সে আরও মনে করে যে তার ঠাকুমা তাকে দেখার আগ্রহ দেখে খুশি হবে। কিন্তু দেউলি স্টেশনে সে মেয়েটিকে খুঁজে পায় না। ফলে সে গভীরভাবে হতাশ হয়। একটা শঙ্কা তাকে পেয়ে বসে। মেয়েটির প্রতি তার কর্তব্যবোধ থেকে সে স্টেশন মাস্টারের কাছে যায় এবং মেয়েটির খোঁজ খবর নেয়। কিন্তু স্টেশন মাস্টার মেয়েটির সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে সে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসে। বাধ্য হয়েই সে ট্রেনে ওঠে। যদিও সে মেয়েটির সম্পর্কে কিছুই জানে না, তবুও সে তার প্রতি দুর্বলতা এবং দায়িত্ব অনুভব করে। দেরাদুনে সে অস্থির হয় এবং অস্বস্তি বোধ করে। তার ঠাকুমা খুশি নন, কারণ সে 2 সপ্তাহ পরে দেরাদুন ছেড়ে চলে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটির হদিশ জানা। এবারের নতুন স্টেশন মাস্টার তাকে কোনো তথ্য দিতে পারেন না। শুধু চা বিক্রেতা তাকে জানায় যে মেয়েটি আসা বন্ধ করে দিয়েছে। আরও একবার সে ট্রেনের জন্য দৌড়ায়, কিন্তু সে তার হৃদয় চুরি করা মেয়েটিকে খুঁজে বের করার জন্য পরে একদিন দেউলিতে কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। যখনই সে দেউলির ওপর দিয়ে যায়, সে মেয়েটিকে খোঁজে, কিন্তু তার দেখা পায় না। কিন্তু মেয়েটির জন্য স্বপ্ন দেখা ও প্রতীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সে দেউলিতে তার যাত্রায় বিরতিও নেয় না। Critical estimate of the story. The Night Train at Deuli, published in The Night Train at Deuli and Other Stories in 1988, is a touching short story by Ruskin Bond about brief moments and unfulfilled desires. It takes place at the quiet Deuli station, where a college-going young man meets a basket-selling girl on his summer trip to Dehra. Rustic beauty of the girl catches his eye. Leading to a strong attraction. The story is told from the young man's perspective, allowing readers to feel his emotions of nostalgia and longing. Bond shows how even short encounters can leave a lasting impression. It highlights the bittersweet nature of human connections. This tale resonates in the heart of anyone who has experienced unrequited love and the half-expecting quest. It is a meaningful reflection on our emotional experiences. গল্পটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেউলি 1988 সালে দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেউলি অ্যান্ড আদার স্টোরিজ নামক গল্পগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত রাস্কিন বন্ডের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত এবং অপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে একটি হৃদয়স্পর্শী ছোট গল্প। এটির ঘটনাস্থল শান্ত দেউলি স্টেশন, যেখানে একজন কলেজ পড়ুয়া যুবক ট্রেনে দেরাদুনে যাওয়ার পথে একটি গ্রাম্য মেয়েকে ঝুড়ি বিক্রি করতে দেখে। মেয়েটির দেহাতি সৌন্দর্য তার নজর কাড়ে, যা একটি শক্তিশালী কিন্তু স্বল্পস্থায়ী আকর্ষণের দিকে এগিয়ে চলে। গল্পটি যুবকের দৃষ্টিকোণ থেকে কথিত হওয়ায় পাঠকদের কতকের স্মৃতিমেদুরতা এবং প্রতীক্ষার আবেগ অনুভব করার সুযোগ করে দেয়। বন্ড দেখায় কিভাবে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারও একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারে। এটি মানুষের সম্পর্কের তিক্তমধুর প্রকৃতিকে তুলে ধরে। এই গল্পটি এমন যে কোনো ব্যক্তির অন্তরে অনুরণিত হয় যারা ব্যর্থ প্রেমের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং সময়ের সাথে সাথে খানিক প্রত্যাশিত অনুসন্ধানে রত। এটি আমাদের মানসিক অভিজ্ঞতার একটি অর্থপূর্ণ প্রতিফলন ঘটায়।